I was reading inside that mubuze amakuba gedda olugendo olulungi gye luli tutambulire omwo. You are the chosen few are following the right path. Because if they were to say that there is a concert, for example, Jose Chameleon is coming here and they want children of 15 and above, I think this place could be full by now. Am I right? But it is like this because this is the right path. Is the right what? So you're so privileged nti muli wano. Era nange ndi privileged nti ndi wano. Because other police officers are in Renyo drunk. But since morning is in the one. I'm not so privileged. I'm so privileged because I'm here. So today we are going to talk about two-ish topics. Tugenda kutunira drug abuse and tunulire ne sex education. Tugenda kubera so open. Mukulu Kabuye simanyi sawa ze tuli supposed to komenkereza so that I can time myself. Okay. We have like 1 hour for our discussion. What is drug abuse? This is an interactive class. Hello? Who knows what drug abuse might mean? Class 1. Ani ayinza okkigegenyako, ani akimanyi? Drug abuse. Yes, sir. Let's save time. The chairman, drug abuse. This is the misuse of drugs. Clap for him. The misuse of drugs. Drugs are okay. Drugs are what? Okay. When you go to the hospital and they give you Panadol and they tell you take Panadol 2 times 3, that is okay. Are we together? But when you go to the hospital and they tell you take Panadol 2 times 3 and for you take 2 times 5, that is drug abuse. Marijuana. We use marijuana to treat like malaria. You cook the leaves and you take. We use them to give to cows, to give to goats. But when you take the seeds or you dry it and smoke it, that is drug abuse. Okunywamu, people the other side they say it is okay. Naye over consumption is harmful. So that is drug abuse. We look at types. There is alcohol, there is tobacco, there is marijuana, there is cocaine, heroin, and other drugs. What are the causes? Vichevireta drug abuse. Mukulabo kuko lwaki omuntu ayinza okusalawo n'anywa enjaga? Oba omuntu okusalawo n'agamba nze mu kifo ky'okumira amakerenda 2 omulundi gumu kamira amakerenda 2 emirundi 5. Bino bye bimu ku nsonga. Kisooka peer groups. Tulabye wano ku Busikite Nevo okuvaako nti oli bano ababadde basujusinga omuwala ono tebabadde bokka, tabadde muntu omu. You know group kitandika kiri plural 1 or 2 and above. So bwe mubeera ababiri mubeera na ideas, contradicting ideas. For example, onaze wano n'agamba wano tugende tukyakale tujigide tunywe obulamu tukole ki? That is the peer groups. Era manyi kummwe tuva wano tuva wano tugenda ku masomero nga tuli baana balongoofu. Naye bwe tutuuka ku masomero
ate ne tumala ne tufuuka ekirala ng'ewaka oli kirala ne ku ssomero oli kirala because of this peer pressure ze musanga ku ssomero omwana avuudde waka n'omuze gwe naawe omukristaayo n'ogenda n'otandika emize egyo. Then there is stress and depression oba ewaka, like people from polygamous families ova ewaka olusi maama wo stepmother wo akustressinze biki ate ne peer groups nazo era zireeta stress and depression kubanga munno bamuwadde emiliyoni ya pocket money gwe wama bakusikidde emberenge. You will be depressed, you will be stressed. Aliyenze lwaki tebampadde miliyoni. Also causes drug abuse. Ekivaamu ng'oli akugamba okweterezaamu kankweyo ka stick obeerewo. Poverty and unemployment. Bw'obeera nga tolina ssente ofuna stress ekivaamu. Then lack of guidance and counseling. Tetugenda bimala yonna olw'obudde. Naye nga that presentation is here for those ones who want it. Mr. Kabuya agirina. So we look at peer pressure. Peer pressure mikwano emibi. Emikwano tugenda na kulaba ne mu sex education mukwano kigolina abooluganda. Ovudde waka ng'oli mulongoofu naye ku ssomero osangireyo mukwano ki? Oli kuba na mikwano egy'enjaga oba oli ku mikwano egikuwa amagezi. Slide 6 effects. Biki ebidirira drug abuse, Mr. Kabuye. We are on slide 6. Effects on health. Brain damage. Waliwo video wano just kubanga teri connected ku gundi eno. Naye video waliwo wano video eya abayaga mubalaba. Abamu batabusa omitwe, abamu they are insane because of drugs. Ogweddalu enjaga esuula eddalu you people. Mukitegera bulungi? Drug abuse otabuka obwongo. Heart and liver diseases because of smoking, over drinking. Ofuna ebirwadde ebitategeerekeka. Mental illness tukyogeddeko. You stand a risk of having HIV and AIDS and hepatitis B because you work out of control. I'm telling you this. Drug abuse, you work out of control. I got really, when I go to these, sometimes I work in these happening places. No labo somebody came walking, very healthy and happy. But can you imagine a very grown-up person like me to start urinating in the public, defecating trouser in the public? It is so disgusting. And it is effective of drug abuse. So, we are emphasizing on this because of you are the next generation. Fengata tuliwo, mubuliza safunga taliwo, mwe ababuliza abencha, mwe basaba dikoni abencha, mwe basaba labiriza abencha, mwe ba president abencha. We don't want you to be trapped of this, to be guided. Ebyensi yakufa kuleka, you die and you leave it. But what kigasa ki okuleka ensi okugireka okugirya nomala nogenda nga ogenze bubi. So social effects of drug abuse, wabera family conflicts kimanyi bulungi, namwe abaana mulaba tata wabanywamu bw'akomawo nga atamidde akomawo saa 8 atuukira mu kulwana. So there is domestic violence and family effects. Domestic violence kulwana bukadde, crime and insecurity, because kati bw'obanga you are addicted, for example, to marijuana and you don't have it, ekivaamu kubba. I know some of you know this musician called Chutikaye. Waliwo abamanyi wano? Chutikaye eyayimba mbu binkese biki ebyo. Yes, the guy was very, very pretend, good. Now we attack this, he started drug abuse. Now for almost mad, and he was got stealing a vehicle from the vehicle. Just worth 5,000, and when he was interviewed, he said,
nga bw'awulira nga tanyweddeeko awulira nga afa. So he had to steal it so that agenda afune at least 10,000 asobole okugula akayaga abeerewo. So it starts simple and it starts slowly. Naye bw'otakirwanyisa kikuteekinga, because when I looked at, I had the story of Chutikaye. It was a girlfriend. Namugamba olina okufuna vibe. Bw'oba oyimba olama abantu bakumatira naye you lack the vibe. Olina okubalaga nti wooli. So waliwo ekisobola okuleetera amaanyi. And he started abusing drugs. Naye it reaches a time nga bw'oba toginyweddeeko you can't do anything. You look down. So those are effects. So effects on education, tusobola kubeera nga you like a student, some of you use drugs, some of you use drugs. Students at school. Because we get cases. Slide 8. Poor concentration. Madam Lubega abadde atugamba wano, one of the issues we have to concentrate in take emphasis is concentration on education. Tosobola concentrating when you abuse drugs. Low academic performance, absenteeism from school. Kubanga buli obeera to find where can you get the drug. For us who are working, it reduces productivity. Era tuka kusawa 2 ekivamu tandika 8 ekivamu todira ddala. Kitegeera indiscipline at work luza ekivamu ng'omulimu gufa. So how can we prevent this? Tunuulire wano guidance and counseling. That is why we are here. Tetugambye nti abali wano munywa enjaga. Naye we are here to prevent. And that thing is bad. So kati oyinza okuteekateeka ogamba nti njagala ngendeyo. Don't go there. Abaana baffe tubateekako ebirowoozo. Bw'olaba omuzadde wo nga akufollowinga, what are you doing? Tagaba nti takwagala, is doing his duty or her duty, because there is need of parental supervision. The drug awareness campaign is nga zino ze tuliko saawa zino kirasi gye tuliko. Then strong law enforcement. Bw'olemererwa abazadde bo nga Ivan ajjawo ate nze nzija na mpingu, awo sigenda kwogera nga wendi kwogera kati. I come in another color. Nga olemereddwa abazadde bogedde naawe olemereddwa oleme nga nze nzija nga nkuteeka ku mpingu nga nkutwala ku CPS Entebbe. Okitegeera bulungi. So, participation in sports and youth activities. Bw'obeera bize ng'okola ebintu ebikufuna bize, osobola okwewala ebintu bino like abya drug abuse. Religious and moral education kati ngeno gye tuliko. Community support programs biyamba okuva mu kino. So awo tugenda kuvaawo nja kwanyiriza ebibuuzo bisatu about drug abuse. Tugende ku sex education. Ayina ekibuuzo kyonna ekikwata ku drug abuse. Wavubuka tewali alina ekibuuzo kikwata ku drug abuse. There are many types of drugs. There is cocaine, there is what. So I'm asking, someone who does overdose, is it drug abuse? In my introduction, I told you, drug abuse is the excessive consumption. Not so? So, yeah, no? Yeah, but
So, Nebo Gens, Abamu Bekuba so. Are we together? So, I told you in my introduction that if they give you tablets that Panadol you are supposed to take 2 times 2, they always say 2 times 3. We're not taking 5 times 3. That is drug abuse. Because it will have an effect on you. Mushagera bulungi. Oyinza okumbuuza oti gye bakwata bagitwala wa. You are free. Oti police gyekwata egitwala wa. Tujooki. We ban it. We don't take it. Any other question? Yes. So my question is there a way to identify these drugs? Let's say that nowadays common in schools, drugs are brought in form of sweets and cookies and other biscuits. So is there any way one can easily identify and say, this cookie has a drug or I'm not supposed to be taking this? Sincerely speaking, drugs, and most especially they target youth. Drugs batandise bazikolera mu bintu ebyenjawulo. Oli n'akola ka sweeti naye n'ateekamu ki drugs. So kati bo kye bakola, because it is tracked. Okujjako nga for you yourself you have the intentions and you look for that type of the sweet. They are not common. Are we together? So that only the one who wants to buy, he knows the type of the sweet he will buy to get the content you want. So for you, that content, meaning you have the intention of it. Now these days it is mixed in food. It is mixed in like chocolates. Now you can't get the content of you. Ogenda okufuna obusigo and you smoke. Wabeerawo content, wabeerawo enjawulo, wabeerawo different mu percentage oba oteekinze. So wabeerayo ekibuuzo kimu naye nga mulowooza ku kibuuzo. Let's be so conscious. Abantu betutambula nabo, abantu betukolagana nabo, because drugs really spoils, most especially marijuana and alcohol. Alcohol, we used to underrate it. Now people these days are becoming mad because of alcohol. Because of the poor quality, people are minding about money. So you will bring a poor quality, a poor content, then for you take and you run mad. We see cases, and I think some of you also know these cases. In northern Uganda in 2014, people died of this Buvera waragi. You remember? Or you were still young. Buvera waragi Kiruzi, Kasese. People died in Gulu. More than 20 because of those Buvera. But how can you burn fire? How can you take fire where you take when your teeth are open like this that you're also enjoying? May I fail to see what really I fail to know what these people enjoy. They take when their mouth is open like this. You see somebody really taking the fire. So, for us who are privileged to come here, let's desist from it. As Mr. Kavi is working, are you working on it? As he's working on it, we don't have time. We are going to the next topic, and the next topic is the reason as to why I came here. Mostly, it is about sex education. Mr. Kavi, you're going to the next topic. One, we shall focus
our topic is understanding our body's relationship and making safe choices. Sex education. But the topic is understanding our bodies. Emibiri gyaffe, okutegeera emibiri gyaffe, okutegeera emikwano gye tuli suppose okubeera nagyo egituyambako mu kutegeera emibiri gyaffe, okukuuma emibiri gyaffe, then okukola choices ennungi. So we shall go to biblical teaching about our bodies. Bible eyogera ki ku mubiri gyaffe? Emibiri gyaffe Bible egyogerako etya? Etugambe wano sooka nti our bodies are variable and should be respected. Emibiri gyaffe abooluganda, your body is the temple of God. When you look at Chronicles, 1 Corinthians chapter 9, 1 Corinthians chapter 9. Ayisawo ne Bible atusomerewo. First Corinthians chapter 9 verse chapter 6 verse 19 to 20. Wagamba we wati? Obate mumanyi nga omubiri gwammwe ye yeekaalu y'Omwoyo Omutukuvu ali mu mmwe, gwe mulina eyava eri Katonda. It was a question. Katonda ng'abuuza nti, don't you know that your body is the temple of God? Kati bw'ebanga omubiri gwaffe ye nnyumba ya Katonda mwatuula, oyinza okuteekamu ebidagaladagala, oba omubiri gwaffe ye temple Mukama Katonda mwatuula, oyinza oteekamu obwenzi. Ekirala, omubiri gwaffe we gubanga ye temple ya Katonda, tulina okukukuuma bulungi physically and morally. Omubiri gwolina okukuuma bulungi gutya endya. Waliwo kuffe nga si kiro nga 8 tokola ki tovaawo, eating habit. Ekirala nga tokolako physicals, ekirala nga weegabangula. We saw madamu gundi gyatuwadde akapapula akabaddemu ebituli. Bannange, waliwo omuntu era gw'otunuulira n'ogamba nze waliwo bw'akoze gundi eyo, waliwo omuwala gwetunuulire ne ngamba nti naye ono alinga akapapula kano kweri. Nga buli muntu ayagala akola ki? Nga wafuuka kubo buli ayagala ayitamu omukristaayo. So tulina okukuuma emibiri gyaffe nga miramu, nga mirungi, nga gisanira Katonda okugituulamu. Regardless gw'ebyo ebyetwalodde byonna, naye tulina omulamwa guno ogutugambye nti tunoonye tubuuze amakubo agenda ge tuba tutambuliramu. Bayibuli eyogera kya ku mikwano? Love and respect others. Kati nze bwe naakwagaliza, sikwagaliza, sobola kwagaliza kintu kikyamu. Era ku side ey'okubigamba agambe nti avoid relationship that lead you into wrong choices. Emikwano, waliwo emikwano emibi. Ovudde wano ogenze ku ssomero osanzeyo Jackie, tumanyi Jackie beeyisa batya ewaabwe, nawe n'otwala embeera za Jackie, ajja kugamba ngono bamugambe nti tugendeyo mu kibaala. Olugenze mu kibaala olumuwadde olubuto, omusajja omulezi agambe nga nze mpulira mbuye ku lwokubiri tagaba lubuto. Kitegeera bulungi. So you will deny you and you will be the one to die. You will be the one to suffer kubanga abalenzi, they are not carriers, you are the carrier. Era ajja kuwa n'olubuto n'ekyagenda omulala. Gwe bagadde wano olubuto kikutwalira emyezi 9 okuzaala. Teri agenda kuwa olubuto mulala. He does 9 months. And after the 9 months, ate obuyonse.
for other many months ng'oli disabled. Naye omulenzi tumulabe wano nti after giving the other pregnancy oba abaddaani akyakadde bukyakazi n'akola ki n'agenda. So is capable and able to give another pregnant. So abawala mwegendereze bawala banyinazi. We have sweet words, but they are bitter. They are sugar coated. They are like chloroquine. You know the factory those days chloroquine used to be bitter. Nga tusobola kumukombako wadde naye kye baakola they sugar coated it. Nga omukombako bwe towulira ng'akola ki ng'awooma naye muteeke mukamwa owulire. So this is how men are, all boys are. We come when we look sugar coated. We are nice. Era yo. Era ido wadi. Era you want the Tidireke Victoria. I don't know whether they are still using those words. But I have you until Rocket Victoria dry easy. Didi what. Now when things turns around, you look for the Victoria, you don't see it. You say Munai. I see as if the Victoria is still having water. Now for you say you left me until the Victoria dries, it has not yet dried, you have left me. Kubanga mazokufuna kigenda watch it. Let's be very, very careful with our bodies. I tell my sisters, nti sigwa so kulabika obulungi bwotyo. Are we together? Sigwa so kumere bere. So don't treat yourself special that as if you are the first to have breasts. Sigwa so kumere akabina. So treat the life you have now as if it is normal. Treat yourself special. Now don't be special to others. Simanya wa mtegera chentegeza. Nti wekolera omuntu omulala bakulabe. Wekolere gwe weka. Treat yourself. Alieriso ne bakuwane dungi mugambe nti sinze sosobera nalyo. N'abalala baali nalyo ate n'abalala bagejja kujja babeere nalyo. Okitegeera bulungi. So let's the Bible is saying let's avoid wrong friends and wrong choices. Choices jekola yeki. The biblical guidance for decision making. Trust in the Lord, He will guide you. Proverbs 3:5-6. Seek wisdom before making choices. Avoid situations that lead you to temptation. Easy. Oli muwala. Ekikutwala omulenzi kusaawa emu kiki? Mwanyoko. Avoid temptations. Empire olukumi. Do you think he will give you for free? You will pay for that lukumi with mutwalo. Hey, agenda ko lukumi akuwa olubuto. Is that not one need of Watson and the good? Kambireke ebyo. So, avoid situations which can lead you to temptation. Mugume abaana ab'omulembe guno bagala amanyi nazine baganda bange. You don't want to be patient. You don't want endurance. You want things to move on your way, which is wrong. Things you must move and live your way and leave other things move their own way. Kubanga oyagala ebintu okutambulira obulungi bwokka and you can't endure situations, ojja kufuna obulamu obw'amangu ate obugwawo mangu. Madamu Lubagawoziya said nti bw'otagumiikiriza nti osanyuka kati and you pay later. It is either you pay now and you enjoy to come, time to come. Fenna ffe twaliko n'ebiseera ebikyakala naye tetwabikozesa. Kati saawa eno tukyakala. Saawa eno tuli wano eno enkyakala yange ndi wano ndikubuulira njiri. Singa kyekinsanyusa kubanga manyi kigenda kumpangaaza. For 10 years you see me standing.
For the last 10 years waliyo emikono gyange bwentasobola nakwanjula nti these are my friends nga yawenga. He looks at you and he will not even recognize you. Waliwo gwe nasanga wano entebe nga avuga boda twasoma naye yeyiganga naye nga even fear to tell people that this is my hobby. Enviiri zonna nga zakunyuka enjaga yonna yegino okuva ku kagere paka ku nviiri ate tebeerabira naye nakubayo bwe nagamba Ivan wayingira di poliisi nagamba ate nga be baacakalanga nga tebakola prepusi tebasoma tebakola ki kyokka nga abazadde baabwe balina ssente kyokka nga fe batugoba okufa obufi. But now things stand around. Fwe baliko bo baavaako. Be careful, people. Avoid situations that lead to temptation. Mukakwata bulungi bw'olaba ekintu nga kigenda okutwala mu buzibu kiveeko kireke. Omubiri tegukulimbalimba, omubiri tegukkuta. The body can't be satisfied. Men are witness that you can say ready here with Kabina. No gamba, you go outside and you see the one of Mary. You say, Again you go there, you say the one of what? You say, oh. The body doesn't get satisfied. Nibona kolota. That is why tulaba kugatali konfufu. Omusajja w'abakazi abataano yakutembuzi. Five women cannot satisfy this man. What has caused this man to go to a god? Because the body doesn't what? The body doesn't get satisfied. So betunakola bino tunakola tutya ne tunagamba tusanyusa obulamu obulamu bwa kiseera si bwa kiseera kuggwe 12 tuli mu 2016 bagenda ffe baliwo kati ugamba otya nti obulamu bwa kiseera ki bw'obufuula obw'ekiseera bw'onaayangwayangwa n'olya ebintu n'ofuna siriimu ng'ogendera ku myaka 2 abeekuumye ab'emyaka 10 weebali nze nina jjajja wange wa myaka 16 akubuulira n'ebintu n'ogamba nti naye bintu bino these things existed in this world. So bingi ebibeera ku ffe. Atugambye mu Corinthians chapter 6:18 that free from sexual immoralities. Mwekuuma obwenzi n'obukaba n'obugwagwa. Tugenda kulaba wano gundi puberty. The changes in body. Tulina kubanga emyaka gyammwe abasinga wano adolescent stage. Nti omubiri gubeerako n'engeri gyokusegunya ne kugamba kola bwoti. Nekukusindikiza nogamba kola bwoti buno bwe budde bukola bwoti naye gwe oweekontrolinze otya? Emyaka gitulimu gino gyetulonze emyaka 15 18 20 omubiri guba gukwokya buli kaseera gugamba kola bwoti kukusindikiriza otanywa ku mwenge oli kunywa ddi bw'otokwana ku byano n'abiraba ddi naye nga guba gukulimba because there is time for everything and there is right time. Era nze wenatuusa right time ng'amaze okusoma ng'amaze okufuna omulimu atandise okufuna ne ku kasente nga ngenda ye muzeeyi ng'amugamba muzeeyi this is the right time I'm going to bring somebody. That almost wanted to die of happiness. That was the right time and doesn't know what I'm doing now. Amanye ndi safe. Naye teri kisinga kulumya muzadde. Omuzadde n'akuteeka mu ssente nga beerekereza nga twerekereza bintu bingi. Naye omuzadde n'akuteekako obuvunaanyizibwa okuba wazaalibwa n'akusomesa n'amala okusomesa n'otabaira kigasa ate n'addamu nga alinga akyakusomesa obupya. Taata tetulina zaakulya leero. Muzeeyi yandibadde akusaba ku myaka 9 ate gwe omusaba. Because you wasted your life. Emyaka gyaffe egy'obuvubuka tugikozese bulungi tubeere beegendereza. Tolaba wano stage bayita puberty
where the body changes from child to adult. Happens in different times for everyone. Abamu ku myaka 12, abamu ku myaka 15, abamu ku myaka 16. Kiki kibeera ku bawala? Wabeerawo okufuna amabeere, wabeerawo okufuna eddoboozi ng'eryange nze sinerinnayo nga nina emyaka 11. Naye bino byonna mbireese lwaki? Nti si gwe osoose okubeera nabyo. I repeat this. You are not the first to have a deep voice. Si gwe osoose okubeera n'ebbeere. I repeat this. Era ligenda kuba lifuuka siripa n'abalala bakole ki? Bafune ettutu. So nga olina ettutu eryo, use it properly. Likuume bulungi. It should not lead you to temptation. Kubanga si gwe osoose. Omuntu wakugamba nti you're so beautiful, ng'omugamba nti I'm beautiful naye sinze nsoose. Ate sinze nsindo osembayo. Awo oba omukubye wano niiru tagenda kuttako. Naye wakugamba nti oli bulungi, thank you very much. Aba akumaze, kyagenda okuzzaako gye kiri. Twekuuma obuyonjo, kubanga emyaka gye tulimu gyetaaga okwegendereza. Tubeera n'ebisuuka ku mubiri gyaffe, n'omera wano ekiba ekikwongerako erudda awalala gye mutegedde. So olina okubeera omuyonjo. Muwulira bulungi? Olina okubeera omuyonjo ku myaka gyaffe. Nja kwogera ku consent. What is the consent? Consent means agreeing to something. Okukkiriza ekintu kibeerewo. Okukkiriza ekintu kikubeereko, olina okubeera ne consent. Gw'omaze okusomesebwa wano okuva ku makya, bw'ona agenda okola against you, doing it with consent. Kitegedde bulungi nti bwena agenda unprotected sex, nja kufuna olubuto, naye n'ogenda bugenzi, n'ogenda oba ndufuna oba sirufuna, ndi wa mubiri gwange. Consent. It is freely given, but it can be changed time to time. Kasaba obanga okoze ebitakola ki? Olina eddembe okugamba no. Members, olina eddembe okugamba no. Era twali tudiscuss nga twayogera ku kigambo kye bayita abstinence. Abooluganda, kisobokera ddala somebody to abstain. Bulungi nnyo n'otuuka okufumbirwa. Emyaka gyaffe wali we twalinga nga basenga babawa embuzi. Embuzi leero tezikyaliwo kubanga buli bagenda kufumbirwa baba banga kipapula kiki bakoze. Baba baterekamu eki? Bo max. Because you failed to protect your body. You failed to say no. Omuntu agambye nti nkwagala, noga nange nkwagala ng'ogwenzi. Era nti abakazi ab'ennaku zino abatagaanako baabaaki, ab'edda baagaanangako. Naye ab'ennaku zino tabakumalira budde, nkwagala ye tugende oluddewo. So we need to learn to say no. Abavubuka, learn to respect people's no. Bw'obanga ozzemu ekibuuka kikugamba mwana w'abandi omugambe something and he has said no, leave her. Kubanga bingi ebigenda okuva mu Yesu eyo gy'ogambye nga togyetegekedde. Protect yourself, protect your personal space and body. Abawala n'abalenzi era nammwe bye bimu. Bwe weenyigiriza nnyo ku muwala kye kigenda okuddirira, naawe omuwala bwe weenyigiriza nnyo ku mulenzi kye kigenda okuddirira. Ennyambala yaffe mulabye wano ennyambala y'abaana ey'omwana muwala oli. Bw'obaako ogenda okwambala siiti ekome wano, osuubira mulenzi akole ki?
So let's protect our bodies. Let's respect our bodies because they are the temple of God. Let's avoid peer pressure. Friends, my influential decision is naina woboli wa kyalo ki bwe tulaba ffe bye tukola. Nze gondi yangulidde emmotoka nga naawe ogamba kitegeeza nange basobola okungulira emmotoka naye omanye ebigenda okuva mu mmotoka gye baaguze. Ku levo yo ku ssomero oli bamugulidde breakfast n'emutengula omutima, naawe oyagala bagule breakfast ekutengula omutima, naye omanye kigenda okuva mu breakfast. Don't be taken up by others or friends. Let friends not influence you. Let's learn to say no confidently. Waliwo abagamba no nga bwe batugamba ng'edda omuwala bw'agamba naaba ategeezezza yes. Eyo gamba no, I don't want. Naye buludire say I don't want. Confidently. No ni shying away. Kubanga ebigenda okuvaamu bya bulabe. Ate bisingako saggwe oli akireese is the agent of Satan. Risks ezibeeramu bw'oba nga olina ka soft no ojja kufuna ali pregnancy, ojja kufuna olubuto. Era ekivuddemu mu lubuto muno mukirabye. You make your parents suffer. Omukazi akaabye wano n'agamba naye bannange n'agamba nti taata wona amugamba nti wafunye olubuto. Weewaliikiriza maamawo ate naawe neweereetera okwewalika kubanga era tumulabe wano ng'ali mu kukaaba. Ofuna sexually transmitted diseases and sexually transmitted demons, STDs. They are diseases and what? Demons. Waliwo abantu nga balina kati muwulidde madamu kyagambye nti oli bwe bamusibula ku ssomero bamugamba balubale bakole ki? Bamukuume. Kati gwe you can't sleep with somebody who is being protected by balubale nga naawe balubale bakola ki? Bakuyingiramu. We must be very, very careful. It doesn't end on only sex. Kubanga Bible yatugambye nti ebibi ebirala bikosa omubiri kungulu, naye kibi ky'omwenzi kikosa omuntu muli munda. Kubanga okola endagaano n'omuntu oyo tosobola kwebaka na muntu notabanga tukoze endagaano naye oba okoze endagaano naye. There is that interconnectedness gy'obeera nayo, muba mufunye enkolagana ey'omwoyo emanya ey'omubiri, muba mutandise okusiyalinga embeera. Bw'ogenda n'omuwala gwe baakolimira naawe ne weebaka naye naawe ofuna ekikolimu. Sexually transmitted demons. Era ffe abakulu tukimanyi. Waliwo akugamba nti waliwo omukazi gw'ofuna ensi yo ebintu byonna ne bigootaana, obadde n'ensene ne zibula, obadde nakino ne bibula, because you've been ofunye, you have been attached to her curses. So effect bw'otafuna lubuto ojja kufuna sexually transmitted diseases omuli UTI, omuli gonorrhea, omuli syphilis. Ebyo wotabukayo nabyo, you can't survive sexually transmitted demons. You get emotional stress. Omuwala ono tumulabye wano bwe yamala okufuna olubuto ebintu tebyatambula bulungi, bali bamwegaana tebawa olubuto lwakubiri, ensi emulesaawo maama we ali mu kukaaba, tosobola kusigala kye kimu. So making responsible decisions is good. Think before you act. Think before you act. Nga tonakola kintu kyonna sooka olowooze kyengenda okukola kye kituufu. Kana akavubuka kagambe nti kagenda kumpasa, olowooza goge gasoose okugamba nti kagenda kuwasa.
yo mu bibuka emyaka 15 ayinza otya okugamba nti ngenda kuwasa niwaba wa 19 era wanakuwasa agenda kuteeka mu bulamu ki? Which life are you going to live with somebody of 19 years? And how are you living your parents? Abakutadde mu school fees. You are at the university first year, you are in senior 6, you are in senior 4. Ekyo kye kirooto ky'abazadde bo from you. And so that was happy. Nagamba, I have left you to go. And I am in peace. Naye kati bw'ogenda mu mbeera ono omuwala gy'agenderamu ali mu kukaaba ali lubuto maama wa mwega yakoze bw'atya ne bw'agenda n'afumbirwa tabeera na mikisa because you left your people. That is not what they expected from you. Consider consequences. You are enjoying now with that boy. You are going to clubs. You are going to bars. You are enjoying alcohol. You are doing, but what are the consequences? Biki ebigenda okuddirira out of this? Nga tonakola kintu soko kirowoozeeko kiki ekigenda okuddirira? At your age you focus on your goals mwe muli education and future careers. Tutunuulire ebigendera byaffe eby'omu maaso. Otunuulire omuntu ogambe naye Katonda n'anyamba n'embeerako nga gundi. Obeere focused ku ekyo. Kubanga bino bibeerawo ate bigenda kukoma bw'obyeyuna. I told you the body doesn't get satisfied. Omubiri tegukuta. Leero okuwa sina leero okuwa kati n'otambula bwoti n'osanga oli omwala omulala era nekusaba. Meaning it doesn't satisfy. Olabira ku mmere tuva kulya kati ffenna ne tukuta. Naye njagala nkubulira in a few hours we shall be yawning. Meaning that the body doesn't get satisfied. Waliwo linagenda ku mukolo bampita ku mukolo nga buli kyakulya kye ndowoozaako weekiri era nagezaako okulya buli kyeriwo era nengamba omukyala wange nengamba nti kiba kiringa kisoboka wandimaze ennaku nga 3 nga tofumba kubanga nzikusa. But I'm telling you neebakako ololwoka enkeera nemunjukuza nti okimanyi nga nalongo saalidde ekyaggulo. Nagamba you said you will take 3 days without eating. Ng'enjala endi bubi. Meaning nti omubiri tekola ki? Tekukuta. N'ebyo ebirala ebyo bye tumanyi olya kati n'olaba nga you are relieved. But in the next few hours ojja kusanga omuntu omulala era you will feel hungry. So abstinence at our age, at your age, is the only way. You can. Opapachi at your age. What are you hurrying for? What you will not get in life to come? Kati ku myaka gyange tasobola kumbuuza nti wasuzeewa pozi mukyala wange. Naye kati ku myaka gyo, this is the time to make the right choices. Mukuume emibiri gyammwe musobole okunyumirwa obulamu obw'omu maaso obulungi ate okunyumirwa okulungi si competition nti kambesasuze abazadde bankola bubi banemesa kati saawa zino bantadde. You will find the same problems. So ekirala is the media and social influences. Media and social influences, sexual education is very important. Batubuziza wano ne batugamba nti amasimu gammwe lwaki gali mu password ku myaka gyammwe. What are you hiding? At your age, esimu bwekaba oyagala kubukira
nakugamba nti akati Ivan mpaka mama ona agamba soko mpeko kusomero n'otandika ate mama ate mama okiki kyoba otya at your age nosooka omwetolooza bwoti osooka ojje mu byobadde okola ki olaba then obugala bwonna bwonna obudiriitinzeemu mu contacts obudiriitinzeemu why? So be careful on social media. Pornography entices you to sin. Byakere programs are there, cartoons, cartoons. There are cartoons which are promoting homosexuality. Cartoons which are promoting lesbianism. Naye mutubalekera abaana, you have to look at the content omwana ali kulaba ki. Kubanga muno mulimu abakulu mmwe kati abali wano mulina obuvunaanyizibwa to see what your young ones are seeing. Ku myaka gyammwe gino 15, 17 muyambako bazadde bammwe okulabirira abaana waka. Are we together? Ku myaka gyammwe 17, 18, 16 abazadde tebaba tebakyalina balina ebirowoozo bingi. Akomyawo sawa 2 akooye olutuuka mu ntebe bw'atyo oteekako TV yemulaba ye tagiraba kubanga aba akooye. Kati gwomanyi Ivan akoze kyemisana, Ivan alaba biki? Muyambeko abazadde bammwe okutambuza okukuza bannammwe obulungi. Not everything online is true. Mujja kwaga musanga ensomesa ku platform okwo bakugambe don't accept to be called she or he. There is another sex. Is that true? Is that true teaching really? So bw'obeera ku social media tebuli kibeerako nti kirungi oba kituufu. Omuntu wakugamba nti oli waddembe okubeera omukazi ng'obadde musajja, eyo ensomesa si ntuufu. Katonda teyali musiru okutonda ng'oli musajja, yakimanya nti oli suppose kubeera musajja n'obeera musajja. Teyali musiru okutoola Adamu n'amufunira Eva. Yandigantaddeyo omuntu omulala oba Joshua n'agamba nti kati Adamu funa Joshua. So ku social media okwo kuliko ensomesa enkyamu. Mubeere careful. Avoid harmful content. Ensomesa entuufu gyeri naye n'enkyamu gyeri ku social media. And be careful of what you share. What do you share? Mabadde babuuza nti amasimu mugakolako ki? That we share content, but what do you share to your friends? And what do they share to you? Nanga kusindikira ne weekweka n'okalabira buli n'oteekamu n'ebiseeki twagala balala bakole ki? Balabe. Be careful. Where do we go for help? Tuyambidde tutya? Manya abali muno tuli bakalukuliti ba pornography. Tuyambidde tutya? Tukiriza abazadde baffe batusupervisinge. Omuzadde walaba ekyali kituufu tolowooza nti akwagaliza era akwagala. Naye omulimu gwe gwakugaidinga okutuusa ku kiruubiro ekiri kyakwagalako era we kirituukirira ng'akutanga okola by'oyagala. Abasomesa ku masomero tubalekere obuvunaanyizibwa mu abaana. Abasomesa wadde waliyo abasomesa abakyamu nga madamu bwagambye nti waliyo abasomesa abasajja abeeyagaliza abaana abasomi. Gw'omanye ekituufu ky'oba ogenderako mugambe omusomesa nze najja kusoma ebyo byongambako sibimanyi. School counselors ku masomero wabeerawo ba school counselors balina obuvunaanyizibwa. Bali religious leaders nga tuli kufuba bwe tuti. Si lwakuba nti tulina byakola ate namwe temulina bakola mubirina. Naye ensi eyonoonese muleme okubeera nga ab'omulembe guno. Muleke omulembe guno gugende n'ebyagwo naye mwe mubeeremu embala y'Abakristo kubanga bwe buwanguzi bwokko bwe tulina.
bw'otabeera ku lwa Katonda simanyi kyogenda kubeerako ekinakuwanguza ensi eno etabanguse bweti. Era nze ntulawo ne ngamba nti naye Katonda wange nze wanyamba ne nfuna omukazi omulungi n'alongo, naye mutabani wange Isaka ku nsi eno eyonoonese bweti alijjawo omukyala. So kati tulina okuttiramu akadingidi agenda kujja bumwe bwe boogeddeko nabo bwe babulidde ekituufu. So nga tutuukya ku nkomerero, I was given to move up to 16-15 era zituuse. Conclusion egamba bweti nti growing up is normal. Oba oyagala oba toyagala olina okukula. Muganda wange oli alina ekirevu wano teyakula nakyo, teyazaalibwa nakyo, kyajja ng'okuze. So it is a must. Okukula kiri nomo, olina okukula oba oyagala oba tokola ki oba toyagala, naye okuza otya kikibuuzo. Make safe and responsible choices. Ng'omaze okukula toola obuvunaanyizibwa okukola choices entuufu ezinakuleeta mu maaso. We abaana ekitiibwa naawe bakuwa ekitiibwa. Live according to good values and guidance. Nga tukugambye bwoti tojagamba naye kati bamalidde ebiseera byange, bannange babadde bali mu kuzaana sonko, titi babadde bali kukola batya, amusajja najja nayimirira ali n'atumalira obudde. Bannange bino bye byatuyamba okutuukako nti nga nsobola okuvayiga nga nange nensobola okujjako wano nenyimirirako wano ntebe mumwe, because I lived according to the values and guidance. So presentation yange ekome wano nja kwanyizaayo era ebibuuzo bisatu tumalirize. Mukama wange nsaba nyongereyo obudakiika buna, obudakiika buubwo tumalirize session eno. Alina ekibuuzo? Bana yetune ku bibuuzo mabega audience. Buuza ekibuuzo kyoyagala kyonna ku topic eno ya sex education. Oyinza okubuuza nti kati bino tubikeeya bijja wano tukole tutya okubijjako. Bagambe wano nti okukula kiri nomo, bigenda kujja, naye you have to maintain them ng'obitwikinga obulungi. Tewali alina kibuuzo? Okay, kati tujja twala akaseera kano okulaba ku vidiyo ya drug abuse, tulabe bannaye drug abuse eyo etuleetera bannanga mwenna abali bano muzza munyirira mbasiimye ennyo, naye kati mulabe mazima good drug abuse kyesobola okutuusaako. Mukama yeebazibwe, yeebale nnyo olw'okumpuliriza. According to the UN Population Fund, Uganda has the second youngest population in the world after Niger. Majority of Uganda's total population is under the age of 25, and this. According to the UN Population Fund, Uganda has the second youngest population in the world after Niger. Majority of Uganda's total population is under the age of 25, and this segment makes up for more than 7.3 million young people. The investigators in the study by the Makerere University School of Public Health contacted 2,500 adults and boys and young men between the age of 10 and 24 years, both in and out of school, in the 5 divisions of Kampala, Nakawa, Kawempe, Makindye, Lubaga, and Kampala Central. Most research that has been done has always started with age 15 onwards. So we tend to miss information on those aged 10 to 14. Now, in this survey, one strong thing that we bring out is the fact that we are able to reach out to the 10 to 14, to listen to their voices, to be able to hear what is it that they are suffering from. Because without data, it is very difficult for program implementers, for planners, to know what to do. Qualitative and quantitative data was collected on alcohol use, dietary behavior, illicit drug use, tobacco use, sanitation and hygiene, mental health, physical activity and sedentary behavior. Others were protective factors, sexual risk behavior, violence and unintentional injury,
risk perception, adolescent health needs, and the effects of COVID-19. In school is associated with protective behaviors because we see they are less likely to engage in sex, but when they engage in sex, it is more likely to be protected. To address alcohol use among adolescent boys and young men, it is important to also target what we call the secondary audience. These people they live with who normally influence their behaviors. The study showed that 1,869 youth were in school, 771 have ever consumed alcohol, 289 have used cat, 263 have used marijuana, 384 have smoked tobacco, 620 spent more than 2 hours per day on social media, 1,495 have ever done an HIV test, while 26 were HIV positive. 23.4% felt that they are always understood by their parents or guardians. That's a big problem. That's very critical in terms of these behaviors, because what we see in the other behaviors could actually be a result of this inattention. According to the co-principal investigator, Dr. Joseph Matovu, the study found out a number of challenges which may hinder the productivity of the target group, and these included growing use of social media, sedentary lifestyles, inadequate housing, poor social capital, and no access to basic health services. Cost of services, most health programs focus on girls and women, and no medicine in some health facilities, and also the gender norms or cultural barriers that keep them out of these services. Walter Mwesigwa, NTV. Mobile, you've seen. So our video was combining drug abuse and sexual education. Younger boys, you see the percentage of people affected by HIV, 85%. So we pray to God that let there not be you. For you have got the chance to get this gospel, to get this guidance. Don't be part of the what? That ratio. Mukama atubeere, Mukama ababeere. Tusobole okutambula obulamu obulungi. Obugenda otugasa mu maaso. N'abazadde baffe. Are we together? So, omutesite ssebo neyanziza nnyo akaseera kano akampeereddwa to talk to my sisters and brothers. Thank you very much.